Fala player, pronto para animar mais uma ideia utilizando apenas o seu celular? Hoje eu vou te mostrar como criar uma flyer de futebol como essa, irada, que vai chamar muita atenção. E hoje eu vou estar te mostrando que é totalmente possível fazer uma flyer como essa utilizando apenas o CapCut, beleza? Então se você quer aprender a animar flyers utilizando apenas o CapCut, diretamente do seu celular, já se inscreve aqui nesse canal, porque eu tô trazendo muito conteúdo bacana, já tem outros vídeos aqui no canal, muito didáticos para você aprender de forma simples e rápida. Então continua acompanhando aí que eu vou estar sempre atualizando vocês com novas ideias para chamar cada vez mais atenção. Já se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, vamos bater a meta aí de 1000 inscritos, estamos muito perto, conto com vocês, beleza? Então bora para o vídeo.
Muito obrigado por ter me acompanhado, a gente está chegando aqui ao final do vídeo. Quero te agradecer por ter dividido seu tempo comigo e na descrição tem algumas informações importantes, beleza? Agora vai estar passando uma sugestão de vídeo aí para você. Se você quiser continuar aprendendo, não deixe de acompanhar o próximo conteúdo. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima e valeu!